Taip, tai labas visiems. Šiandien turbūt pakankamai džiugiai galiu pagaliau pasidžiaugti tuo, kad turime mūsų projekto Viešojo valdymo švietimo srityje gerinimas įtraukiant nevyriausybines organizacijas paskutinį konferencinį renginį, kuris apžvelgia mūsų 3,5 metų darbą kaip organizacijos. Tai yra tiek, kiek mes įvairiausių pasiūlymų, įvairių veiklų pradėjome daryti. Tai šiandien truputį pagal programą buvo nurodyta vienaip, tačiau mes pradėsime nuo mūsų pašnekovės, kuri prisijungia prie mūsų. Tai bus Franka Wegner iš Vokietijos. Franka yra atstovė Jaunimo Jungtinėse tautose, kaip tik mums ir mojuoja jau ekrane. Tad persijungiu į anglų kalbą ir tikiuosi, kad visi transliacijos žiūrovai ir esantis čia tikrai turės įvairiausių klausimų ir prisijungs. So, finally, it's really nice to see you here, Franka, talking with us today. So, I hope that you will directly message us all about youth advocacy, why it's important for you, how you as a youth delegate of Germany use that in the United Nations and in all formulating all proposals, resolutions, and all other documents, and what kind of experiences you have used during your procedures being just youth delegate in all positions whenever you were. So thank you, floor is yours, so you can simply start. Hello, everyone. First of all, I'm very honored to be here today. Thank you, Claudius, for the invitation. You can always interrupt me if you have some questions. Unfortunately, I'm not able to see you, but Claudius will just tell me to stop, and then I can directly answer your questions. And now I will share my screen. Are you able to see the presentation right now? Everything is fine. We can see. Perfect. So first of all, my name is Franka. I'm 24 years old and I'm the German youth delegate to the United Nations. This is also why I wrote down 2 for 10 millions, what are German youth delegates doing at the United Nations? Not because there are not other youth delegates from other countries, but just because this is the experience I can share as German youth delegate. I have a colleague who is not here with me today. His name is Ruslan. And then, of course, me, I'm the other youth delegate. When we talk about youth representation and youth participation, I think the first thing we really have to talk about is who's the group we're talking about. And from all definitions of who youth are and who we are representing as youth delegates, I found this one the most fitting one. It says that youth is best understood as a period of transition from the dependence of childhood to adulthood's independence. I think this definition makes a lot of sense because youth is very differently understood in different cultures. So, for example, in the African Union, the transition is a bit longer, and youth is defined until the age of 35, while in Germany, we normally understand youth as the period until the age of 25. So this is the definition we are following. This is the group we are representing, generally the person who feels like they're not a child anymore and not an adult yet. The Youth Delegate Program, and just very quickly as an overview so that you know what we're talking about, has its legal base in the resolution from 1981, and it said that youth representatives should be part of the national delegation. I think it's really important to point out here that it's not about just bringing a young person into the national delegation to make the average age of the delegation lower, but it's about bringing a youth perspective and the perspective of young people at the United Nations into the delegation. So we're not meant to be young professionals, we're here to bring in youth interests. The program is designed very differently between different states, and in Germany we have 4 carriers of the program, and that's for one, our German Foreign Office and the Office for Family and Youth, and on the other hand, civil society actors such as the DNK, the German National Committee for Youth, who is also our source of legitimacy because they represent over 10 million young people in their structures.
I think this also very well explains what the program looks like and what experience we have. It can be differentiated between a part in Germany and a part at the United Nations. So in Germany, we do a lot of youth workshops. We try to get in contact with young people and try to get them talk about what is important to them and what they want to be represented at the United Nations, what are topics that are close to their hearts. In Germany, we had the experience this year that due to COVID, we had really difficulties to get in contact with young people who are not already interested in the United Nations. I don't know how your experience is working with youth, but we feel like the COVID pandemic made it a lot more difficult to get in contact with disadvantaged youth. So we have these workshops and we try to reach young people over that. On the other hand, we have the German National Committee who also has positions, who represents so many young people in their structures and who gives us input, and we're trying to cover more disadvantaged youth over them as we're having difficulties to reaching out to them directly. So we also have a lot of work with ministries, public relations and press, debriefing in the subcommittee, and then a very, very big group of work at the United Nations. So we have the ability to speak at the third committee, but also commenting on treaty texts. And Germany, during the last few years, always took in our perspective in their official position, what is great. And this part really also falls in that we always write position papers with the outcome we had during the workshops and our work with the youth committee. And we try to work together with other youth delegates so that in every country youth delegates are advocating for the same thing, so we get the same, we can push forward some topics just as mental health and youth, or mental health in the digital space. I think what I learned during this year, and I think what is really important for you also to know when you work with youth participation, is that you really have to be an expert on why youth should participate and why youth should be included. I think this was the thing we got asked most of the time. Why should youth even be included and why should youth participate? And I just want to tell you our arguments and our argumentation, so maybe you can use it in the future. And also because I feel that it makes your message more powerful when you know why you have a right to sit at the table and that you feel comfortable to sit at the table. So I think the strongest argument is really that 40 or 42% of the world's population are younger than 25, or almost 50% are under the age of 30. And often it's said that youth is the future, but I think this is really problematic because we're not only the future, we're right now already a big part of society and intergenerational discourse, and that you talk to youth and with youth, not because they're the future, but because they're citizens right now. I think it's a really important part of that. There are different functions of youth participation, and we can differentiate them in input and output functions. So, for example, as a youth delegate, I can give an input because of the most effective principle. Young people are right now part of the population that will be affected the longest time by decisions. So when youth can get input, it follows the most effective principle. It is, especially at an international level, really important for democratization, the legitimacy from voting at an election, and the United Nations is quite long. So to bring in directly positions and makes the process more democratic, and also increases acceptance by youth for decisions at the United Nations. We are very active on platforms such as Instagram. So we always also tell the ministry when we are working, it's also more transparent for youth. They know what the United Nations, what your ministry is working on, because we show what we are working on as youth delegates. So it increases the transparency for youth. And of course, we also contribute expertise. And I think this is the most controversial, I think, topic, what we get confronted the most with. So I just want to share the next slide with you. Often when we talk about youth participation and youth
to participate, to bring in expertise. It's often discussed, what expertise can youth bring in? Because when you're young, like me, I haven't finished my studies yet. I'm still a student at university. Of course, I didn't study a subject for 20 years like somebody working at the ministry. But this is not the only expertise that is relevant. There's a huge change right now at the United Nations that it's said, okay, for example, in peace building, we don't only need people who study peace building for 20 years. We also need to bring in perspectives from communities. We need to bring in women, for example, in peace process in Yemen, even though they don't have the classical education as maybe their male counterpart, but they bring in a very important perspective and a view to the world and knowledge from their community, and that's also important for decision making. So decision making is not only classical expertise, but also perspective as form of expertise. This also includes indigenous knowledge, but also young people's perspective. So we are here not to bring in classical expertise, but we're here to bring in the perspective of young people, their idealism, and just their interests. So I think that's really, really important to be confident about that you don't need to bring in the same kind of expertise to the table. You're there to bring another kind of expertise to the table, and be really confident about that. I mean, we had a very, very turbulent year. It was the year of COVID. Still, we had the opportunity to go to New York. And I think what really these pictures show from the last year is that youth can be as active as they want to. They always need the support from the ministries and from adults who are willing to support you. So I think as my last maybe advice to this group would be really try to have good contacts to ministries, to officials, advocate for youth participation, tell them why it's important, and just try to bring them to your side. You don't try to work against each other. They're really profiting from your participation, and do explain this to them as that, because when you're running against a wall and you're not able to gain support from officials, it's really, really hard to participate meaningfully. And yeah, of course, you can always contact us or me and Ruslan over different social media accounts. And now I hope I didn't talk too long and you still have some time to ask me some questions. Everything is fine, Franka. Thank you. Being like really short, really strict on time. So thankful for all this presentation which you gave today for us. So the auditorium, maybe you have some questions to be asked after a small presentation. Yes. Yes, so you can come here and ask here. Hello, Franka. A glorious presentation, if I may say so. I have a question. At the beginning of your presentation, you said that you mentioned that in Germany the line for youth age is 24 years old, while, for example, in Africa it's a lot more. For us in Lithuania, I believe it is 29 years old. Maybe you could elaborate from your experience. What implications do you see from setting, I would say, a very low line for young people? Because they might as well be young adults. They could be referred to as young adults. So maybe you have any experiences, or your views would be very interesting. Thank you. Thank you very much for your question. I think it's a really good question, actually. So in Germany, the age for being a youth delegate is 25, even though, for example, the Security Council says that youth is defined until the age of 29. So I guess your country is following the youth definition from the Security Council, while my country follows the one from the General Assembly. I think the difference is really that I talked for a very long time about expertise and perspective. And I think the older you get, the more you slide into the becoming an expert thing. So when you're 25 or 24, like I am, or 22 as my colleague is, it's really you maybe you only can bring in perspective because you didn't gain enough expertise. But when you're 29 or 30 or 35, you already have your first or your second job, or you may be working on your PhD. So you have a very different, I think it's very different to bring in
perspective when you have that kind of expertise, while in my age it's easier for me to bring in the perspective of a 14, 15-year-old and not slide into the classical public policy expertise thing. So I think that's the main reason why Germany chose to set the line at 25, because they want perspective and not classical expertise. Maybe, I hope this made sense, and yeah, you understood my explanation. All right, thank you very much. Any more questions? No, but I have a few more for you. So I also, during all this time when we had this project, which conference today is held, so we were talking about the resolutions, positions, and their importance. From your perspective, how it's working on, is it significant to have positions, resolutions of various groups? So is it important nowadays? You can bring your voices, as we did with the Ukraine situation. We brought different opinions for the prepositional resolutional paper, yes, but is it working? Yeah, so I think every young person in every country, as I know in the whole world, is always asking the same question. Is still papers are working and still doing their job? So what's your opinion on this question? Thank you. I think when we talked about youth participation in the United Nations with young people in Germany, I think the thing that we got confronted with most is the incredible long amount of time the United Nations need to finish something, really. It's a really, really slow institution that takes a long time. And I think that's, especially for young people, sometimes really frustrating, that you're thinking, why are they not getting things done faster? And I do think that the United Nations need to think about new ways to react fast to changes in society. I still think that youth participation in their nature is really fast, also because people get adults really fast. So next year I'm falling out of the youth definition of my country. And I think this is sometimes like a conflict between youth participation and the United Nations, that you're not long enough young to really participate in the full process. So I think that is where the frustration comes from, to feel like you don't have impact. In the end, I think just when you look at youth delegate programs 5 years ago in my country, I know that we have improved a lot. For example, this year we were able to have the speech together with our Minister for Youth. That wasn't possible 10 years ago. So I think there are changes when you look back in time, but yes, they're really, really slow when you're a young person and you want everything to happen really fast. Yeah. Thank you for this. And also we have a question about youth activism and all, different forms and different actions which youth could take on. Germany is, yes. When we were looking to Europe, all German and, for example, Italian youth is really active in this part, in this youth activism. When you were watching, for some examples, these countries are, one of those hectic ones which are just going to the ministries, rushing to the streets and screaming and taking some actions in this kind of different fields. So what is your opinion on this side? Is it important? Is it working? Is it worth it? I mean, I think I showed the different functions of youth participation and youth activism. For example, the classical Fridays for Future activist in Germany who travels to the COP, I think has, for example, the really important function of accountability, holding governments accountable, and also making processes more transparent, because they say, look at what is discussed right now at the COP. So I think this is really, really important. I do think that classical youth representation, as for example in the youth delegate program, is maybe more difficult because you have to feed in more different opinions. You cannot be as radical. I mean, if I would be my own activist and I can choose my positions only on my own, they might be a little bit more radical than the positions I'm right now representing, just because I have to find more consensus and I have to find a middle ground. So I think both parts of youth participation are really, really important. I really hope that the government keeps strengthening youth that speaks for a group of young people, just because
just because I think it's really important in these difficult times to find middle ground and to not always feed in your own narrative and your own position. So I really like youth activists. I think they're having a really important role, but I still think you need young people who try to bring different people from different backgrounds together and find a common position, because I think it's healthier for society to also have this kind of youth participation and representation. So thank you, Franka, for your short and really brief presentation of youth participation, youth actions, youth engagement into deep and hard processes, which are for the democratical issues, where youth should be done. And thank you for all your job, which you are doing, and being a partner in all situations as a youth delegate. So it's been a really good time working on, and thank you for you today joining. Thanks. Yes, and just really quickly, if anybody of you has any questions, because the presentation was really short, if you want to go more into detail, please contact me. I know that Claudius has my contact details, because I think we all have to work together also over borders and different countries. So if there's something you need help with or support with, or you have questions, please don't hesitate to reach out to me. And thank you very much again for the invitation, and I hope you have a great time. Thank you. Yeah. Bye-bye. So, grįžtame prie lietuvių kalbos. Tikrai dėkoju šiandien susirinkusiems ir vis pat prisijungiantiems čia prie mūsų salėje ir taip pat stebintiems mus tiesioginėje transliacijoje. Kaip ir minėjau, šiandien projekto uždaromoji tokia konferencija apibendrinanti mūsų rezultatus. Ką tik girdėjote pranešėją iš Jaunimo delegatę Vokietijos Jungtinėse tautose, Franka Vekner, kuri trumpai įvedė į visą tą temą, kurią nagrinėjom 3 metus, su šiek tiek trupučiu, apie būtent viešąjį valdymą. Galbūt sunkiai čia skamba, ar ne, tas pavadinimas projekto galbūt irgi sunkus ir vis liūdėdavo ir organizacijos bendrai klausdavo, apie ką čia, kodėl ir taip toliau. Paprastai pasiūlymai, kurie turi būti išgirsti ir tai, kas yra mums aktualu. Mes tai stengiamės, ar ne, surasti per įvairias veiklas. Ir dabar kaip tik ir pereiname prie trumpo projekto pristatymo, kadangi iki pertraukos turime 15 minučių, aš per tą 15 minučių pasistengsiu pristatyti, po to seks kavos pertraukėlę ir tada jau pereisime prie dalies tyrimo gilesnio panagrinėjimo, paskutinių mūsų 3 atliktų tyrimų ir tada nuo to atsispirsim į dar vieną mūsų pranešėją iš Europos studentų sąjungos, tai dar vienas pranešimas anglų kalba, kur tikrai galėsite išgirsti dar papildomų nuomonių, minčių apie tai, kaip viskas vyko. Tai gerai, apie patį projektą. Šis projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Primenu, kad jį įgyvendinome 3,5 metų. Turėjo trukti iki 21 metų spalio mėnesio 5 dienos. Tačiau projektas buvo pratęstas iki 2022 metų balandžio 30 dienos. Taip, turbūt klausit, kodėl uždaromoji konferencija vis dar mėnuo, ar ne. Turime veiklų, kurios konkrečios, ar ne, ir kurios bus įgyvendintos ir pateiktos per tą ateinantį mėnesį. Bet norėjom pasidaryti konferenciją, žiūrint ir į ateinantį pavasarį, įvairias organizacijų besisukančias veiklas ir naujas pradžias, kad pabaigos būtų pabaigomis, o naujos pradžios prasidėtų nuo balandžio 1 dienos. Lygiai taip pat, kaip ir universitetas minės savo gimtadienį ir nesu tam tikra šventė ir pakilę nuotaiką jau rytoj. Tai taip mes jau tuos darbinį kuluarą paliksime būtent tenais ir tenais ir pasidarbuosim. Prie šio projekto dirbo 3 partneriai, tai Asociacijos žinių ekonomikos forumas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Šiaulių universiteto studentų atstovybė. Kaip žinia, Šiaulių universitetas buvo prijungtas prie Vilniaus universiteto, tai irgi buvo dar vienas iš įvykių, kuris apsunkino šitą projektą. Tai ne tik COVID-as, ne tik tam tikrai karinės konfliktas ir neegzistuojantis, ir taip pat turėjome ir universiteto prijungimą, kuris irgi šiek tiek pakoregavo mūsų projekto įgyvendinimą. Bet viskas pasiekta, tad einam pažiūrėti prie tų veiklų. Pagrindinės 3 veiklų grupės, kurios buvo numatytos,
Tai yra valdymo sprendimų švietimo srityje rengimas, švietimo srityje pristatymas suinteresuotoms institucijoms ir visuomeniai, bei NVO atstovų kompetencijų reikalingų pasiūlymams parengti ir pristatyti stiprinimas. Tai buvo tokios pagrindinės veiklos. Toliau savo pristatymę įdėsiu pagal kiekvieną iš pagrindinių tikslų ir pristatysiu, kokios veiklos buvo įgyvendintos. Tad pradedant nuo 1.1, NVO pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų švietimo srityje rengimas. Tai parengti pasiūlymai atsakingoms institucijoms dėl švietimo sistemos tobulinimo Lietuvoje. Turime parengti 20 pasiūlymų. Atliktos apklausos, 12 apklausų plus tyrimo ataskaitos. Na ir turėjo būti parengtas pozicijų rinkinys, 1 komplektas. Tai galite nuskanuoti QR kodą, o aš pasistengsiu ir jūs pasieksi, kokie tie raštai buvo. Tai jūs puslapis numes į vusa.lt ir paskutinių metų pateikti raštai yra būtent tie, kurie buvo pateikti iš šio projekto organizavimo laike. Nuotrauką galite matyti iš paskutinio susitikimo su premjere ir švietimo mokslo ir sporto ministre, kur dalyvavo studentų atstovai. Toks tikras atvaizdavimas, kas yra sprendimai, jų pasiūlymai ir tai, kaip viešajame valdyme dalyvaujantys studentų atstovai turėtų dalyvauti, kalbantis prie vieno bendro stalo, diskutuojant, priimant sprendimus ir atnešant nuomonę. Ta pati, ką ir minėjo Frankas savo pranešime, ar ne? Kad viena yra jaunimo aktyvūs veiksmai, kita yra tas politinis dalyvavimas, demokratiniai procesai, kurie yra svarbus ir kurie neatsiejami yra nuo mūsų organizacijos veiklos. Tai kalbant apie raštus ir pasiūlymus, tai tiek dėl kalio jodido situacijos, tiek dėl paskolų sistemos, tiek dėl įvairių švietimo tobulinimo sprendimų, socialinių stipendijų pakelimo, dėl doktorantų stipendijų. Buvo formuluojami pasiūlymai laikotarpyje nuo 2018 metų iki 2022 metų. Tikrai daugybė darbų buvo padaryta, jie pasiekė rezultatus. Juos galima matyti viešojoje komunikacijoje tiek prisijungus prie vusa.lt puslapio, tiek sekant naujienas Facebook'e, Instagram'e. Tikrai pakankamai aktyviai yra transliuojama, kokie rezultatai buvo padaryti su šiuo projektu. Kol kas šiandienai matote rezultatą 16 iš 20, bet galiu tikrai nuteikti taip, kad balandžio 30 dienai turėsim 20 iš 20, čia matysim tokį skaičių, nes paskutiniai 3 tyrimai bus tie 4 pasiūlymai, kurie ir atsiras kaip raštai, kuriuos organizacijai susijusioms institucijoms ir įvairiems įstatymo paketams, kurie yra šiuo metu einantis valstybėje. Taip, apklausų atlikta 12. Jeigu prisimenate, organizacijoje buvo pristatyta maždaug prieš 7 mėnesius, kad reikia mums šioje srityje ypatingai pasitemti, tai aš džiaugiuosi, kad organizacija ypatingai daug prisidėjo ir tikrai tyrėjų komanda, su kuria teko dirbti, darė nežmonišką darbą. Per 7 mėnesius mes turime 8 atliktus naujai tyrimus su tikrai tais duomenimis, kurių mums trūko. Tai yra studentų mokslinės veiklos, dėl jos savoko, dėl kiekybinių įvairių duomenų, rinkimo ar ne, prie monitoringo sistemos galvojimo. Tvarumo, tokio tyrimo apskritai Lietuvoje nėra. Tai yra vienas iš prioritetų ES finansavimo 2020 iki 2027 metų. Čia vėlgi mes turim stiprų postumį, kuriame galime aktyviai prisidėti, tobulinant ir iš to rengiant tam tikrus pasiūlymus. Tai manau, kad čia dar viena kryptis, iš kurios tikrai atsiras įvairiausių dalykų. Ir turbūt trečias, ypatingai svarbus organizacija, tai yra nuo 2012 metų mes daug Lietuvoje kalbėjome apie socialinę dimensiją, buvome ta organizacija, kuri atnešė šį suvokimą į aukštąjį mokslą, iš įvairių tarptautinių konferencijų renginių, kuriuose teko dalyvauti. Na ir praėjus 10-mečiui mes turime labai aišku modelį, kaip Lietuva turėtų judėti ir prisidėti prie skirtingų suinteresuotų grupių ir jų nuomonės atliepimo ir prisidėjimo aukštajame moksle. Man atrodo, tai yra tos veiklos,
kurios yra ypatingai svarbios. 4, rasite tyrimą, nuskanavę tą patį QR kodą, kuris pateikiamas anglų kalba, tai yra užsieniečių teisinės padėties. Mes turėjome 2018 metais užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimą, kuris pakeitė užsieniečių įsitraukimą į mūsų darbo rinką. Šiandien, 22 metais, mes kalbame apie įvairius mūsų migracijos įstatymo patobulinimus, kurie yra reikalingi dėl įvairių pabėgėlių, migrantų krizės, kurią patyrė Lietuva. Ir čia vėl studentai gali prisidėti su surinktais duomenimis, su svariais argumentais, ką mes turime, su kuo mūsų užsienio studentai studijuojantis iš ES, iš trečiųjų šalių prisijungiantis, ką gali padaryti. Taigi, maždaug čia greitai galite pažiūrėti, kokios tos apklausos. Paminėjau 3, kurie šiandien jau ir pristatys mano kolegos, bet jeigu dar reikėtų grįžti iki 2018 metų pradžios ir iki dabarties, tai tikrai buvo atlikta tiek tyrimas apie grįžtamą į ryšį, tiek COVID-19 įtakos veiksnių apklausos. Norėjom iš pat pradžių labai tokiam fundamentiniam temam judėti, bet situacija keitė. Ji privertė adaptuotis, suprasti, koks naujas poreikis atsiranda. Tai, ką planavom prieš 4 metus rašydami projektą, jau buvo visiškai nebeaktualu. Ir ta situacija ne veltui ir atsirado mūsų įvairiose tyrimuose, kuriuos mes atlikome, ir labai džiaugiuosi, kad tai yra tie duomenys, nuo kurių galima atsispirti. Ar jie tobuli? Ne. Ta ir per savo studijas čia visi tikrai sužinom, ar ne, kad taip, tai yra tam tikra foto nuotrauka šiandien, kokią mes situaciją turim. Kiekvienas tyrimas gali būti tobulinimas, tiek jo instrumentas, tiek duomenų kiekis, kuris yra surenkamas, ar metodas, kuris yra pasirenkamas, jis gali būti varijuojamas, ar ne. Tikrai matytumėm ir ateityje labai didelę svarbą. Bet mes šiandien turėsim diskusiją apie tai, tai tikiuosi, kad čia išsinešit, pagalvosit apie tai, kaip tą galima panaudot. Labai pasistengsim kartu pasidarbuoti šiuo klausimu. Taip. Antrasis tai yra NVO pasiūlymų rengimas. Tai viso turėjome sudalyvauti 10 posėdžių. Šie 10 posėdžių buvo pasiekti ir mes juose sudalyvavome, kuriuose tiek vyriausybės posėdžiuose, tiek Seimo švietimo reikalų komitete, tiek įvairiose valdymo organuose, aišku, ministerija čia net neapsieinam be jos, ar ne, ir netgi keletą jų būtų galima įvardinti, kuriuose mes aktyviai pasisakinėjome ir tuos įvairius pasiūlymus, tyrimus pristatėm. Pozicijų pristatymų ir aptarimo konferencijos 3. Viena jų buvo 2019 m. balandžio 26 dieną, tai buvo studijų kokybės konferencija, keliame ir kompetencijas. Tai buvo pirma tokia, kur tikrai išsibandėm nuotoliu, kaip reikėtų organizuoti konferenciją, nes vienas pranešėjas tiesiog nespėjo į lėktuvą. Ir tada nuotoliu atrodė, Jėzau, kaip netikra, ar ne, kaip čia galima atrodyti, ar ne, 2022, easy, va čia vieną pajungiam, ar ne, važiuojam, vėl turim, ar ne, viskas įmanoma tapo, ar ne. Tai pagalvokit, ką per 3 metus visuomenė šiaip pasaulyje pakeitė, ar ne, tiek įvairiose diskusijose kalbėdami. Tai yra dar viena potenciali veiklos kryptis, apie kurią galima galvoti. 21 lapkričio 17 dieną taip pat turėjome konferencija, kurioje buvo atliepiami strateginiai tikslai, studentų ypatingai gerai parengta konferencija apie, buvo organizuotos skirtingos diskusijos svarbiais klausimais, atveriamos temos, tiek kalbėdami apie mokslo komunikaciją, tiek apie lygybės ar ne tematiką, apie padėtį visuomenėje studentų. Tai buvo tie taškai, kurie buvo reikalingi tai dienai ir jie vėlgi tarnavosi daug toliau, ar ne? Šiandien turim kovo 31 dieną paskutinį tokį renginį. Taip, mokymo ataskaitos, 4 temos: advokacija, viešosios politikos analizė, įtakos darymas ir teisėkūros pagrindai. Organizacija turėjo visus šiuos mokymus visomis šiomis temomis ir taip pat šios temos yra prieinamos virtualioje mokymosi aplinkoje. Ten taip pat organizacija ilgalaikiškai turės mokymų turinį, kurį galės prieiti. Taip pat įvyko 3 tarptautiniai vizitai Estijoje, Suomijoje ir Norvegijoje. Čia turbūt
galima tikrai džiaugtis lyginant vizitus, kuriuos turėjo organizacija kažkada prieš 2012 metus ir kuriuos turėjom dabar. Pokytis organizacijos veiklų, nuveiktų darbų ir progresas, kuris buvo padarytas, yra tikrai didžiulis. Tai mes galime sėdėti prie stalo ir dalinti savo patirtimis, kalbėdami apie studentų atstovų darbą, studijų programų komitetų veiklą, kalbėdami apie priėjimą prie suinteresuotų valstybės organų, darydami tą per kadencijas, darydami per tiek prezidento vaidmenyje, tiek parlamento vaidmenyje. Tai yra labai stiprus darbai, kurie yra padaryti, tai yra sprendimai, kuriuose mes dalyvaujame ir mūsų kokybiškos pozicijos ar ne kokius rezultatus pasiekia. Per tą 3 metų laikotarpį ir iki tol tikrai daugybė darbo buvo padaryta ir man atrodo, kad tokia tasa turėtų būti užtikrinta, negali būti kažkokių tai prošvaišių pasisukinėjimų. Šioje srityje mes turime tobulėti toliau, teikti pozicijas, rezoliucijas ir dar labiau stiprinti nacionalinį atstovavimą, ko turbūt mums reikėtų neužmiršti. Taip, ir paskutinis atstovų gido parengimas. Pagaliau vienoje vietoje, kai tik tai pradėjom 2018 metais kalbėti, dar kada nebuvau šio projekto vadovas, o buvau ką tik bepradedąs vadovauti organizacijai, mes kalbėjom apie tai, kad mes esam stiprų šitoj srity, bet mes neturim apsirašymo. Tai pagaliau tai atsirado, mes turime nuo universiteto, paprastos studijų programos lygmens, kur viskas paprasta, žiūrint kaip palygins ar ne, nes dažniausiai ten ir sunkiausia būna pakeisti negu valstybei, tai čia universitetui reikėtų pamastyti turbūt kartais apie savo administravimą ir viešojo valdymo sprendimų priėmimą, bet būtent atstovų gidas apjungia visą šitą procesą, kaip yra įsitraukę studentai, tai tikrai rekomenduoju naudoti. Ne tik VUSai, bet ir visom studentiškom organizacijom, Lietuvos studentų sąjungai, paimk kaip pavyzdį, neprisigalvoti daug įvairių trafaretinių dalykų, pasimti ir naudoti. Ir visiems nariam tai yra tikrai galimybė ir manau, kad mūsų organizacijoje, jeigu kalbam, tai yra institucinio stiprinimo fondui, neužmiršti ir mokymuose taip pat padaliniams naudoti, kad neprisigalvoti kažkokiu tai nesąmonį ir nekviesti visai nesusijusių asmenų, o pasiėmė atstovavimas VUSA LT ir turi normalius mokymus. Tai man atrodo, šitas labai yra geras dalykas. Viskas. Aš visus norėčiau pakviesti. Tiek buvo apie projektą. Gerai kol kas sekas. Įgyvendinom viską. Man atrodo, čia buvo tikslas, maksimum, ką galim pasiekti. Gerai tą padarėm. O dabar visus norėsiu pakviesti 20 minučių pertraukėlį iki 16:40, 17:00 pasivaišinti kava. Visus tuos, kurie stebi šią tiesioginę transliaciją, kviečiu grįžti 17:00. Pratęsime su tyrimų rezultatų pristatymais ir su trumpomis mintimis apie tai, kaip mes čia galėtumėm judėti toliau. Na ir 17:30 mes turėsime dar vieną pranešimą iš užsienio, sieksime Dabar jau kelsimės į Briuselį ir turėsim susitikimą su Europos studentų sąjungos atstovu, kuris taip pat dar vieną pranešimą mums paskaitys apie jaunimo atstovavimą. Tai ačiū ir geros kavos.
Šiek tiek užtrukom sugrįždami, bet dabar 5 minučių vėluodami, manau, kad visai čia madingai. Tas 5 minutės viskas yra tvarkoj. Tai pereinam prie 3 tyrimo pristatymo, juos pristatys tyrėjai, tai bus Justas, Evaldas ir Rugilė. Vėliau šiomis temomis mes pasidarbuosim. Tai tikiuosi, viliuosi, kad visi pasiklausysit, pažiūrėsit, ką būtų galima, tada pabandysim pasidalinti tokias grupelės ir šiek tiek pagalvoti į klausimus, kuriuos mūsų kolegos užduos jums. Taip pat 17:30, taip, Lietuvos laiku, 17:30 prie mūsų prisijungs Europos Studentų sąjungos atstovas. Kaip ir minėjau, prieš išeinant į pertrauką, tai jeigu mes šiek tiek užtruksim, tai galbūt klausimus perkelsim po jo pristatymo, tai jau pabandysim pasiorientuoti laikę. Tai perduodu žodį Justai. Sveiki, publika. Turbūt nieko nestebina, manęs tikrai. Turbūt, kas žinot, kad turbūt nesugebėčiau šiandienom padaryti kitokio pristatymo, nei apie socialinę dimensiją. Tai čia, manau, visiems viskas aišku. Bet mane nustebino kitas dalykas, neseniai apie tai skaitydamas sužinau, kad vis dėlto praėjo apie 21-22 metai nuo tada, kai socialinė dimensija buvo apibrėžta Bolonijos procese. Ir praėjus per šitą laiką, tai yra toks vienas iš 4 strateginių procesų, jis yra mažiausiai ir formaliai įsigyvendinęs procesas iš visų Bolonijos procese nubrėžtų tokių strateginių gairių. Žinoma, kiti irgi yra gyvybiškai svarbu šiuolaikiniam universitetui, tačiau galima pabandyti šiek tiek pasigilinti ir suvokti priežastis, kodėl visgi taip yra. Turbūt, vedant arčiau šito tyrimo, galima užsiminti apie tokį dalyką, kad egzistuoja tokie dalykai kaip aukštojo mokslo prieinamumo planai, kurias įprastai pasirengia nacionalinės vyriausybės. Ir, žinoma, vos tik tais Lietuvoje buvo kilusi mintis pasirinkti tokį vieną, būsą atsistojo pirmas gretas ir teikia savo pasiūlymus. Ir šitas tyrimas yra vienas iš tokių būdų pabandyti atnešti šiek tiek evidence-based tokiais tyrimais, faktais arba duomenimis grįstų sprendimų į tokį planą, kadangi dažnai tokie planai tampa šiek tiek politikuoti arba labiau siekia politinių tikslų negu realaus pokyčio aukšto mokslo socialinėje dimensijoje. Tyrimas susideda iš 2 dalių. Pirmąją dalį pristatysiu dabar šiek tiek labiau, antrą dalį gale šiek tiek užsiminsiu. Tai tikslas buvo įvertinti, kokios socialinės dimensijos gerinimo priemonės, kokį jos galima poveikį turi pažeidžiamoms grupėms dalyvauti aukštajame moksle. Tam pasirinkome išanalizuoti šiuo metu Europos aukštojo mokslo erdvėje esančius planus, bei padaryti porą fokusuotų interviu su organizacijomis, kurios pačios įgyvendina tuos planus. Turbūt yra 4 tokie žymiausi arba plačiausiai aptarinėjami planai. Airijos, Austrijos, Suomijos, Kroatijos egzistuoja, jų įvairiausių formų ir visur yra, tačiau tokie, kurie į ką turbūt orientuojasi šiuo metu Lietuva, pagal tai, kas yra viešoje erdvėje kalbama, tai matosi, jog tai bus kažkuris iš šitų 4 planų analogas. Darydami šitą tyrimą mes nusprendėme, jog būtų gerai pasidaryti tam tikrą žemėlapį ir pamatyti, kokios iš tikrųjų egzistuoja priemonės ir kam jos yra skirtos šiuo metu Lietuvoje. Tai pasidarėm nemažai iš tikrųjų tokių priemonių, kurias vienas įgyvendinamos kažkaip turbūt kaip viešoje erdvėje, kai kurie gal ir privačiau yra įgyvendinami. Privačiau įgyvendinamos priemonės, tačiau galima pamatyti, jog jų paskirtis, tarkime, suteikti paramą kai kurioms grupėms labai skiriasi. Jos atsirado visos labai skirtingais kontekstais. Vienos atsirado padėti, tarkim, negalią turintiems studentams, kai kurios atsirado tokios, kurių gal pirminis tikslas nebuvo socialinė dimensija, bet kaip pamatysim po to, jos iš tikrųjų yra labai stipriai susijusios su socialinė dimensija. Tam pasirinkome šiek tiek sudetalizuoti, kokios iš tikrųjų yra prieinamumo planuose grupės. Buvo kažkada toks legendinis tyrimas Peer Learning for Social Dimension. Jisai buvo, man atrodo, maždaug prieš 8 metus. Jisai padėjo tokį pagrindą sugrupuodamas, apibūdinamas, kokios yra tos socialinės dimensijos priemonės gerinimo grupės ir kokios yra tos priemonės. Galite matyti grafikę, kokios jos yra. Tačiau, kaip ir visi dalykai su socialinė dimensija, kartais jie pradingsta, tai PL4SD didelė dalis tyrimo rezultatų yra dingę, o nors tai yra labai svarbus, toks buvo svarbus pasiekimas, plačiau įvertinti socialinės dimensijos poveikį tų priemonių. Dėl to mes pasirinkome, analizuodami literatūrą, 4 priemonių grupės, apie kurias galime pakalbėti toliau kitame kontekste. Analizuodami tai, priėjome išvadą iš tikrųjų, jog
geriausias būdas, kaip yra žiūrėti į priemonės ir jų kategorizavimą ir vertinti realų jų poveikį atnešamą vienoms ar kitoms tikslinėms grupėms, yra per tai, kokius barjerus tos priemonės stengiasi spręsti. Tarkim, labai paprastai įsivaizduoti, kokius barjerus gali spręsti socialinė dimensija, nors, pavyzdžiui, jinai galbūt sprendžia praktiškai vieną arba du finansinius barjerus, kurie parašyta, galite matyti pirmosios eilutėse, tačiau jinai yra pasiekiama žymiai daugiau socialiai pažeidžiamų grupių. Tai reiškia, šitie barjerai yra šiek tiek universalesni, kurie gali orientuotis į konkrečių barjerų pašalinimą, kurie neretai atsiduria tą pačią formą kiekvieno žmogaus individualių atveju, nors tuo tarpu priklausimas vienai ar kitai socialiai pažeidžiamai grupiai nebūtinai gali tau sudaryti situaciją, kad tu patirsi tokius tipinius arba stereotipinius barjerus. Dėl to šitas būdas, manim, yra vienas geresnių būdų į tai žvelgti. Iš esmės, ką pavyko parengti šio tyrimo dalyje, suformuluoti tokią metodiką, pagal kurią Lietuvoje, bent taip galima viltis, galėtų atsirasti socialinės dimensijos gerinimo planas, kuris būtų orientuotas į kažkokius apibrėžtus rodiklius, kurie turėtų realų poveikį ir pamatuojamą poveikį vietoje to, kad tai būtų kažkokios įsitikinimo ar politinių susitarimų pagamintos socialinės dimensijos planų priemonės. Antroje tyrimo dalyje ketiname toliau parengti metodologiją ir tokią žvalgybinę analizę, pagal kurią būtų galima toliau gilintis į kaip vienas ar kitas patiriamas barjeras studentams iš pažeidžiamų grupių gali formuluoti jų požiūrį į tas priemonės. Tai trumpas pristatymas turbūt toksai, o klausimas, kurį mes nagrinėsime, būtų, jeigu pasirinksite tapti socialinio teisingumo kariu ir prisijungsite mano kampą kažkuriame, kur aš čia būsiu, kalbėsime apie tai, kokios vis dėlto yra tos priemonės Lietuvoje, kurios dabar netitinka situacijos, vertinant iš barjerų perspektyvos. Ačiū Jums. Tai pratęsiu Justą. Iš esmės, labas irgi publikai. Tiek stebintim transliaciją, tiek susirinkusiem čia. Aš šiuo metu dar analizuoju tyrimo duomenis, kuris yra Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų aplinkos tausojimo įpročių bei aukštųjų mokyklų tvarumo tyrimas. Tai trumpai taip apie tyrimą, kodėl jisai gimė. Labai baisiai daug skaityti, bet apibendrinus, iš esmės mes daug kur dabar turime vadovaujamės, ar tai būtų verslas, ar tai valstybiniai kažkokie sprendimai, vadovaujasi žaliuoju kursu kryptingai arba Jungtinių tautų apibrėžtais darnaus vystymosi tikslais. Ir pagal juos keletas tikslų indikuoja, jog toks kaip ir kertinė institucija, kuri galbūt turėtų užtikrinti didesnį tų temų vystymą kažkokiais prioritetiniais klausimais, galėtų ar turėtų būti aukštosios mokyklos. Ir iš esmės, atsižvelgiant į tuos susitarimo tikslus, kyla klausimas, ar šiuo metu aukštosios mokyklos Lietuvoje sukuria tas galimybės, suteikia žinias akademiniai bendruomeniai, gyventi tvariai, vystyti kažkokius tai sprendimus aplinkosaugos klausimais bei darnaus vystymos tikslais. Tai kaip atrodo pats tyrimas? Tyrimas turi keletą tokių mažesnių tikslų. Tai yra viena, aišku, ištirti studentų atliekų rūšiavimo žinias ir įpročius. Antra, įvertinti studentų nuomonę apie aukštųjų mokyklų pastangas, kaip aukštosios mokyklos integruoja tą žaliojo kurso darnaus vystymosi temas į savo veiklą, tai yra tiek studijas, tiek mokslą, tiek ir administracinę veiklą. Ir palyginti tų aukštųjų mokyklų deklaruojamus siekius ir kaip jie iš esmės būna įgyvendinami strateginiu tokiu kaip ir lygmeniu. Tai kaip tyrimas buvo vykdomas, viena dalis tai yra uždara anoniminė apklausa Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Jinai šiuo metu dar truputį yra pratęsiama, kadangi truputį trūksta duomenų iš kitų aukštųjų mokyklų ir kaip tik buvo pasidalinta pastarosiom dienom Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės, taip pat šita anketa papildomai, tai laukiama yra ir jų duomenų, o iš to, ką turim, pasižiūrėsim kai kuriuos jau
pirminius tokius rezultatus. Ir antra tokia, kaip ir palyginimas yra, tai tiesiog viešai prieinamų aukštųjų mokyklų strateginių dokumentų apžvalga, kaip įsigyvendina veikloje tie kažkokie tai principai darnaus vystymosi ar žaliojo kurso. Neinu iš karto į lenteles, kurių turiu, galėsim diskusijos grupelėje pasižiūrėti labiau. Išskyriau keletą jau dabar matomų tokių kaip ir pastabų. Tai pirmoji yra, kad apie 41% studentų reguliariai rūšiuoja visas atliekas. Kiti tuo tarpu, maždaug tokia pat dalis, tik tai dalį atliekų. Na ir apie 20% visai nerūšiuoja, neberūšiuoja arba dar tik planuoja tą daryti. Apie rūšiavimą taip pat išsiskyrė tokios keletos vietų, kurios galbūt kuriom trūksta žinių studentams, tai žaliosios atliekos, tekstilės ir metalo pakuočių atliekos kažkokios, tai jos mažiausiai yra rūšiuojamos arba rūšiuojamos netinkamai. Trūksta, kaip irgi išskyriau, informacijos apie užterštų atliekų tvarkymą, tai apie 20%, tik tai 20-30% atsakiusių teisingai žino, kaip reikėtų elgti su buitinės chemijos pakuotėmis, oro gaivikliais, pavyzdžiui, ar tapetais, ir kitom užterštom kažkokiam tai pakuotėm. Tai čia iš informavimo pusės ir įpročių pusės ties aplinkos sauga, o taip pat buvo klausimas apie aplinkos tausojimo įpročius, kaip pasikeitė jie nuo studijų pradžios. Tai matomas iš esmės tokia tendencija, kad apie trečdalis apklaustųjų visose išskirtose aplinkos tausojimo veiksmuose pamatė skirtumą savo iš esmės veiksmuose, jog jie labiau atsižvelgia į tą aplinkos tausojimą nuo savo studijų pradžios. Na ir gal esminė dalis tai yra tai, jog apklausus apie tam tikras dedamasias, kurios yra ekologijos, aplinkosaugos, tvaraus vystymosi temomis, pasimatė, jog su teiginiais apie tai, ar studijose tos temos yra integruotos, nesutiko netgi pusė apklaustųjų ir in general nesutiko, ir kai kuriuose atskiruose temose matosi pasiskirstimai kiek tos temos atsispindi apklaustųjų studijos. Ir taip pat žiūrint į universitetų įvaizdį ir deklaruojamas tas veiksmus vystant toliau darnaus vystymosi tikslus, ar tai kažkokias gerasias patirtis saugant aplinką ir mažinant tą neigiamą poveikį aplinkai, tai kas matosi iš duomenų, kad studentai pagrinde nežino, nepastebi arba galbūt nemato aukštųjų mokyklų veiksmų, nors galbūt tie veiksmai ir yra kažkur tai numatyti strateginiuose planuose ar kitur. Tai iš esmės ir klausimas, iš esmės, kuris mano grupelėje jau būtų šio klausimo grupelėje, tai kaip studijose, studijų dalykuose būtų galima ir iš esmės ar reikėtų integruoti tvaraus vystymosi tikslų tam tikras temas. Tai, manau, tiek. Perleidžiu iš karto mikrofoną. Jo, tai galima kažkiek pasijausti kaip mokyklai, kur tu pristatysi pusę ir aš pristatysiu pusę, bet aš norėčiau pakalbėti apie... Ar girdit mane? Super puper. Pristatyti apie kodėl, vėlgi, mes nagrinėjom vėl tą pačią temą, kurią aš anksčiau pristatinėjau apie studentų mokslinę veiklą, bet dabar kalbėkime apie savanorišką mokslinę veiklą, kuri yra tai, kad aš noriu ir aš darau kažką. Tai apie tai ir pakalbėkim. Tai mūsų buvo šio tyrimo tikslas įvertinti, kas paskatintų studentus įsitraukti į tą veiklą. Ir taip pat buvo daryta uždarojo tipo apklausa, irgi anoniminė. Jinai truko apie mėnesį, kaip matote, atsakymų taip pat negana ir aš parodysiu, kodėl. Visų pirma, tai galima pažiūrėti, kodėl moterių tiek daug atsakė, daug mažiau vyrų. Tai jau yra kažkiek nepatikimi rodikliai, todėl, kaip ir minėjo Evaldas, kadangi KTU taip pat pasidalino, tai mes tikimės, kad taip pat užpildys daugiau ir vyrų. Ir tada, jeigu žiūrėtume pagal universitetą, kaip matome, irgi aktyviausias buvo Vilniaus universitetas.
Tačiau galima pažiūrėti, kad yra atsakymų ir iš kitų universitetų, kas irgi mūsų yra labai svarbu. Ir tada pagal studijų pakopą, kaip matote, dar bakalauro daugiausiai, bet tai yra natūralu tiesiog, kad nes yra daugiausiai bakalauro studentų. Ir tada kalbėkime apie svarbiausius dalykus. Kaip matote, žmonės šiaip įvardina, kad jie neįsitraukia į mokslinę veiklą. Tai reiškia, kad arba jie nesupranta, kad jie įsitraukia, nes mokslinė veikla yra nebūtinai kalbame apie savanorišką mokslinę veiklą, tai jie nenori įsitraukia ją ir tik 130 atsakysių yra įsitraukę kažkokiu būdu. Ir tada, ar norėtų įsitraukti savanorišką mokslinę veiklą, kaip ir matome, kad daugiausiai atsakymų yra taip, bet labai daug ir nežinau. Ir tada verta panagrinėti, kodėl nenoriu arba kodėl noriu. Ir tada du kintamieji yra, kodėl aš norėčiau įsitraukti mokslinę veiklą, ir tada kitas bus, kuris keisis, tai pavyzdžiui, mano studijos man patinka. Tai tie, kurie norėtų įsitraukti į mokslinę veiklą, matom, kad ir dažniausiai sutinka tai, kad jiems studijos jų patinka. Tai rodo, kad jeigu man patiks mano studijos, labiau tikėtina, kad aš įsitrauksiu mokslinę veiklą. Ir tas pats yra su neigiamu, sakykime, dabar man trūksta motyvacijos ir jeigu jie sutinka, irgi norės įsitraukti, bet ir tie, kurie nesutinka, irgi norės įsitraukti, tai rodo, kad šitas rodiklis nėra labai svarbus. Motyvacija nėra tas rodiklis, kuris apibrėž, ar aš norėsiu ar nenorėsiu įtraukti mokslinę veiklą. Ir tada yra darbas praktika. Matome, kad atsakymai irgi tokie nėra pakankamai išskirtiniai, tačiau galima matyti, kad dabar jeigu kažkokia užklasinė veikla, kaip darbas arba praktika, jie mato, kad trūksta jiems laiko, bet jie vis tiek norės įsitraukti. Tai rodo, kad vis tiek žmonės nori tos savanoriškos mokslinės veiklos, nesvarbu, ar jie užsiema kažkokia kita veikla. Ir tada galbūt aptarkime paskutinę, aš paskui jums ir kitus parodysiu, kad dar vienas labai labai svarbus rodiklis, jie sako, apklaustieji sako, atsakiusieji sako, kad aš nežinau, kur man kreiptis, bet aš noriu atlikti mokslinę veiklą. Ir šitas rodiklis, dar reikėtų, aišku, patikrinti per visus, bet ką matome iš duomenų, bus labai reikšmingas. Tai reiškia, kad su tuo reikės dirbti su komunikacija. Tai galbūt aš toliau netęsiu, parodysiu jums kitus. Čia bus apie, kas mane paskatintų tam tikri, tai yra finansinė paskata, tai matom, kad labai paskatintų. Ir tada akademinė paskata labai labai paskatintų. Tai va, tai čia turbūt tiek trumpai apie mano tyrimą. Rugilė. Taip. Taip, tai turėjom 3 trumpus pristatymus. Turime šiuo metu 8 minutės. 7, jeigu greitai susiskirstysim. Trumpai pabandysim pradėti su klausimu ir tada grįšim 30 po jau į klausimąsi mūsų pranešėjo. Tai dabar visus pakviesiu saliai pasidalinti šios 3 pagrindinius klausimus. Tai Justas į dešinį arba jūsų kairįjį, flangas su socialinės dimensijos aspektais ar neprisės, Evaldas lieka čia priekyje su tvarumo tematika ir Rugilė keliauja į kairįjį arba jūsų dešinįjį su studentų mokslinės veiklos kriterijais. Tai dabar visus kviečiu trumpai pasiskirstyti tas 3 grupės, kuriuose norėtumėt pasidarbuoti. O transliacijos žiūrovus pakviesim vėliau prisijungti 17:30 į mūsų pristatymą.
Tai matau. Taigi, grįžtame į tiesioginę transliaciją. Taip, tikiuosi, kad turėjot progos padiskutuoti, iš arčiau dar suprast, paakumuliuoti klausimus, surasti įvairių nuomonių, taškų, suprast pačią temą, ką joje būtų galima padaryti. O dabar turime svečią, kuris prie mūsų prisijungia. Taigi, vėl pereinu į anglų kalbą. So, hello, Mateo Vespa. I'm really glad that you're today with us, and sorry for the introduction of Lithuanian, but now everything will be in English. So use your old words which you have. So Mateo Vespa is a member of Executive Committee in European Student Union, and also he was a former member of Italian Student Union, and he was an international officer, as I know from what's already have been mentioned from Carmen. So thank you, Matteo, and now floor is yours. Hopefully you will just share all experiences which you've got of student participation and all active actions which you took in representing all the students, and now representing students of whole Europe. So floor is yours. Thank you very much, and sorry for not speaking in my rusty Lithuanian, which is not rusty but non-existent, but we'll try to better in the coming years. First of all, thank you very much for having me. I hope that that everything works. My connection is a bit rusty, so if you have any problems not hearing anymore, just let me know. As you said, my name is Matteo Vespa. I'm a member of the Executive Committee of the European Students' Union. We are a student organization that represents 45 national union students in 40 countries, in Lithuania with LSS. And we are also part of a broader organization called the Global Student Forum, of which Carmen Rodriguez, that Claudius mentioned, is a member of the steering committee, which is a platform for all the continental organizations. We have the one, the European Students' Union, the OBESU, which is like ESU, but for the high school students. We have CLAE from Latin America and Caribbean, the Commonwealth Students Association, and the All African Students' Union, plus other national students' union all around the globe. As Claudio said, I was also international officer of the main Italian Student Union, which is part of ESU, and I've also been at the same during those years president also of my local union at the University of Cagliari in Sardinia, where I'm from. So, and maybe interestingly enough, I did basically European work as a co-representative of the Italian Union within ESU, while I was starting my local work as an activist in the local student union. So I had this double perspective, local and European, then local to national, while I was participating in European affairs. Of course, not in the executive committee, but as an Italian representative within ESU. So I've been asked to talk a bit about the importance and strategies related to student and youth advocacy at the different level. From local, national, European, and global. We also have the Global Student Forum. I would say that the first thing to take in consideration is in any environment you are in is look around your environment, which means to understand what are every policy-making environment and higher education is a policy-making environment. Be it your university, be it your municipality, regional authority, national, and so on. It is an environment where you have key actors, which are the policymakers, but you have also other actors that try to influence it. Student unions are one of them.
But you can have others which can be from your same field. So, for instance, the rector or the professors directly or through their organizations, depending on the level. And then you also have the broader society, depending on the field, and you have also politics, so political parties that will try to, of course, to influence and in the end run the political projects, be represented directly within the decision-making fora, for example. This is important in order to understand what is the best strategy to tackle a specific issue. I've been asked especially to discuss about the importance of written resolutions, so motions, petitions, etc., and the impact that they can have. I would start saying, first of all, that and I'm using this unified approach from the local to the global, because even if the environments are different, so the environments, the laws, the accepted codes of conduct, I will come back on this later, and the stakeholders, the policymakers, etc., the dynamics more or less are similar in the sense that you have someone that sets the law, so someone to convince. And you have others that are trying to influence this person to convince. And then you are one of them, and you can have allies, or you can have foes, let's say, enemies, rivals, we can say, which are people, which are other actors that have different interests than yours. The key difference, I would say, between the different environments, so between the local in terms also of your university, for instance, or also your degree, your faculty, the institution, the national, the regional, the continental, and the global, are basically three things, which are first of all, the institutions in the sense of the policy-making framework. So, for instance, for what regards the European Union, for example, or the European level for what regards higher education institutions, don't have too much power, but it's important to steer the processes. So you can reach up to a certain level of influence, you can say, even if you influence the policymakers. While on the national, for instance, if you have the ministry, and normally the ministry is the one that sets the laws, but then depending on the country, you can have more or less autonomy of the different universities, meaning that it might be not enough to influence the ministry. Secondly, we have, of course, second difference. We have, of course, the policymakers that are different, and knowing what are the policymakers and how they are regrouped and how they work is very important. So, for instance, at the European level, one would say it's equally important to address the Parliament and the member states, while in the reality for how the European Union works, you need to address, first of all, the Council, which is basically where the member states are represented. Thirdly, we have a difference in the stakeholders, in the sense that normally, actually, they are quite similar in the different fields, especially, for instance, in higher education. You have the same set of actors, more or less, but on different levels. So, for example, the national rectors' conferences, the national teachers' unions, maybe the trade unions, business associations, student unions, you find them also at the European level. But it's important to understand what are the interests that the other actors have in order to understand with whom you can create alliances. And the fourth main difference, and here I will go back into what I was discussing, is the differences in the code of conduct. What does it mean? It means to understand what is socially accepted. I will give you an example. I come from Italy. Italy is a country which is quite keen on demonstrations, which means that also from the local to the national level, it is quite normal to go on demonstrations. Also because, especially at the national level, there is not much a culture by the government to listen to stakeholder representatives many times. So you need other ways to basically make your voice heard. But for example, at the European level,
this is not very much well seen at the institutions where you have stakeholders that are quite involved in the consultations, maybe not as much as we would like to, but there is a good degree of consultation, and there have been cases also in the past where this kind of, let's say, confrontative attitude, which is quite extremely alien, we can say, to that kind of culture that it's within the European Union, would have actually meant the exclusion of that specific actor. So it is important to understand what is the code of conduct. At the same time, there are common strategies that you can find at the different levels. The first one is to gather your interests and to have them very clear. If you are student representatives, you know that we would almost say that is a fiction, that there is let's say a primitive interest of the students. There are, as the political will, in the popular will, for instance, I don't know, Rousseau. in practice, you have different individual interests that have several traits in common, and the role of the intermediate organizations like student unions is to gather them and to give them a coherent form. So this is very important, and this is actually one of the things that that is clear, and it is crucial. Maybe at the local level might be easier, not always. At the European level, you need to basically reconcile, for instance, in this case, the interests, find the common interests within 45 unions coming from all over Europe, also beyond the European Union. But if I take, for example, the case of Italy, for what regards the national level, this doesn't mean that it would be easier, because, for instance, in Italy we have a big north-south divide, and this doesn't, and this might affect also the, let's say, the relations between and the interest between the different parts. The second point is to understand how to make this interest heard and how to make this interest matter. And here we have the issue of the code of conduct and of the alliances. For what regards the code of conduct, in general, what is important is to make your interest within the agenda of the policymaker, and then, once it is on the agenda, try to influence it as much as as closer as you would like to. Normally, if you are a representative organization, representation is first of all crucial. I hope that you still hear me, because I see that sometimes I freeze. So the fact that you are a representative organization, the fact that you are a representative organization is already an important thing. So the first thing to say is cultivate, I would say, the fact that you're a representative organization. So don't take it for granted. It's very important that because it's the first strength of the student union in the numbers, we can say. The second thing is this might not be enough. You could also need to turn your let's say action as experts, in the sense of giving information, what would also be called lobbying. It depends very much on your culture, but this could also be lobbying in the sense of you have information that the policymakers doesn't have, and this flow of information even in the end also influences the conceptual framework of the policymaker. But it might not be enough, because even if maybe you produce something, this is not read. So, and then you, for instance, you might try to have alliances, and so to create a coalition of interests with other stakeholders. For instance, at the European level, in many cases we are allied with the Rectors Conference, the European University Association, which might not be always the case, for instance, at the national level, if I think, for instance, in Italy. So it very much depends on the interest, on the different, on what are the exact interests in that specific moment, and what is also the, and you can see that alliances can change from one level to the other. But this might not be enough.
So common papers, common positions of this might be in any case useful because the stronger the voice. But then you might need to go, for instance, to go outside of the higher education circle, because as of now we are talking about basically a bubble. So where you have the policymaker, the stakeholder, etc. But you might need to go outside. Going outside means basically to go public, to try to influence the public opinion, which can be of two types, depending on how your country works. For instance, the European level, the public opinion of higher education is almost more important, also more reachable than the general public opinion of in more generalist newspapers. So going public might mean, for instance, try to appear in newspapers linked to that specific, like to higher education, or even better, to go to journalist newspapers. And in order to do that, it might be enough to write a letter, to do a petition, or it can be, for instance, a demonstration. It depends. It depends. And finally, I would say it's again the importance of the numbers, in the sense that, for instance, a petition can be useful both to show the importance and the strength of your claim, but it can also be useful to public media. And finally, I would say that these kind of things that I just told you are things that work more or less at all the levels. I've experienced myself when I was president of the local union, at least a local union, at the national level, and also at the European one, and can tell you also at the global, because I'm following a bit also what the Global Student Forum does. So in a nutshell, I would say that even if the environment changes, the actors change, etc. If you understand who does what, and what are your interests, who can be your allies, and how can make your voice heard based on the common, let's say, cultural framework of that environment, you can achieve results. Of course, as you know, as student representatives, these results can be not as satisfactory as we would like to, but still you can achieve results. Very last point about the issue of political parties, as I was saying, here the importance of dealing directly with political parties is different from level to level, in the sense that in general what you would like to do is to try to influence directly policymakers, but sometimes you need also to go to different to the political parties themselves. What is important is to avoid being considered as close, let's say, systematically to only one side or to only one political party, because the independence, because this can actually limit your bargaining power, and without giving actually real fruits. So it's important to have the possibility to talk with, personally speaking, I would say all them democratic forces, or all those that might share your opinion or might share your proposal. And this can be something that can work also because those political parties are inside of the institutions. Consider that there's also this possibility, but also remember that it is important, it is to be used carefully in order not to be used by the political game itself. I would say that. I think that it was my time, but if you have any questions, I hope it was fine. Yeah, so thank you, Matteo. It's been, really wide presentation of what specifically have to be done while you are representing students, youth, whatever, everything. Yeah, what are the main basic principles which I also faced during my working with the student representation also. But I hope that also auditorium has questions, so maybe someone wants to raise something?
So here I have one question, and it's about, the work, which we're also just the aims for which we're working on. So basically, maybe you can share one simple example of your working as a student rep. What was your aim, and what have you reached during all the work you have done? What was like the main issue which you were raising or even demonstrating in the streets? Because I know that Italians are always demonstrating. I also have seen that in Padova, and I hope so to see that in a few days. What kind of aims you had, and maybe what particularly had changed in systems, I don't know, in European level, or even in an Italian level, or even in the university level? Okay, so for what regards to European level, it's as I said, it's difficult to. You see that in the long processes, because, for instance, I can tell you that in this more than 20 years, when students manage basically by the force, and I will enter a little bit on this in a few moments, enter into the Bologna process, we basically managed to put some things on the table, like the social dimension, also public responsibility in public funding, also the quality assurance. And the quality assurance principles were actually something coming from the stakeholders, and now we have reached a point where basically ESU is one of the two co-chairs of one of the working groups of the Bologna process, and has been basically representing the stakeholders within the drafting committee of the ministerial declaration alongside the member states. And but how we entered in the Bologna process was basically that Udo was given some seats during for the conference, and it shared with ESIP at the time representatives and representatives from other member states, and I think there was almost a protest before the stage, and we managed actually to have a speech at the during the Bologna meeting. For what regards for instance, at the local level, I would like to give a concrete example, which was the issue that I had in Sardinia about raising broadening the amount of the criteria for scholarships and hiring, and increasing the amount of the grant. That was also a long process. In general, this is how it works. So, and it was based basically on, in this case, on demonstration, also on presenting motion in the academic senate. Even this was a regional competence, but it was important to have also the stakeholders on your side, also the rector, and so make it understand, for instance, that. To the rector that a bigger number of grants meant, especially for Sardinia, a bigger amount of students that would enroll. And another example would be when we had a problem about the fact that with this augmentation, basically the region didn't calculate the fact that they should also pay for the canteen, the meals. So in that case, what happened was, and this was, I think, something that the union did wrong, was that basically we negotiated throughout the whole summer. I also prepared a technical paper where I was explaining how in other regions work and how it could work. But the problem was that there was uncertainty to the students, because they were saying, am I going to have my meal, etc. And it was not my personal view, but what the union decided, and I followed my union, decided was to stay silent during the negotiations in order not to irritate, the counterpart. And this in turn led to results, but it created a period of uncertainty where people didn't know whether we were acting or not. So in general, it is important, especially if you have a stall in negotiations and you have uncertainty in your students, to communicate also publicly with them that you are working on it. And if the counterpart within
bargaining, doesn't seem interested in going forward. Also, making the counterpart understand that you can be either with them or against them, and it's important also this kind of bargaining power, because, and I will stop here. This is, for instance, what in the trade unions the strikes are for. The strikes are to show the counterpart, look, if we don't bargain, this is what happens. Not always works. It depends, especially also on the traditions. But it's important to remember that there's always this that opportunity if you are not heard. Thank you. And the last question would be, as a student rep, why, just when you are starting, there's always a huge amount of information. When you are entering academia, you're also, getting a lot of knowledge and then deciding what's important and what's not. But, when we start at Vilnius University, just entering student representation, we have a lot of trainings, and always the question for new members is why it's important to understand Bologna process and, everything what's about European higher education area, and it's huge amount of documents, huge amount of structures. Why it's important for a student rep who is, in the university, starting to work locally, why it's really important to understand these topics, What would be your minds? Yeah. So first of all, this is also why it is important in general to have, let's say, a chain between the local, the national, European, and global, because that helps you basically to filter the information and among other things, but for what regards information, to filter information and understand what can be of relevant to that specific thing for your national context, and then from that national context to the local one. Now, what regards the Bologna process, is basically the reason why we have the bachelor's, the master's, and PhD like that, why we have the ECTS, why we have the quality assurance, why we have basically all the things that for now that we are taking for granted, but basically they were not in 20 years ago. I don't know in Lithuania, but in Italy they were not. So, and this is the same for what regards the European education area. Now you see with European universities, and which are going to transform higher education, and not only of those universities that are inside of an alliance, but in general, in a way that we haven't seen since the first phase of the Bologna process. So this is happening, and that is why it's important to try to understand these processes, because even if they may be more or less voluntary, they still apply a pressure on the governments to change. And I will also say that, for instance, it's important to look at European matters because of what is happening in many countries. Now, we are seeing a trend of using European, let's say, European funds and European, let's say, economic opportunities as a constraint towards stakeholders. What do I mean? We've seen that initially in Slovakia. Now the reform law has changed, but we've seen that also in Spain, now in Croatia. A similar case, a little bit different in Latvia, for instance. European funds to reform has been used to push for reforms, for higher education reforms that stakeholders didn't want. And specifically in Spain, initially in Slovakia and in Croatia, they're using the national recovery and resilience plans. So that is why it is important also to know the documents, because, for instance, now in Croatia, what we are demonstrating is that what we are showing also the Commission is that the kind of commitments, that kind of reform that is being done in Croatia, and that should be in this part of the evaluation process of the National Recovery and Resilience Plan, is completely against any European value, but and also other commitments by Croatia, and while Croatia was using the threat of losing the recovery fund money as a way to push for the reform, and also as promising these new big investments in higher education as a way to grease, to oil the mechanisms of the. So that is why it's important, because now the levels are more interlinked than ever.
But if I can add a very last thing, that is why we are here, in the sense that, like as ESU and also national level, etc. Because every level has its own expertise, and we don't know, we cannot know everything of everything. So we need to have also this division of competencies, and when there is a problem, then know whom to turn to in order to borrow its expertise. Okay, perfect. I do not know what people are thinking here, but, personally listening your ideas and, what you got on your shoulders, the information which you gave today us, I think it's really important just always to remember that firstly, you have to act locally, because these actions brings just the actions which are worldwide also known and also just recognized and in specific problems. So I think your approach and your ideas which you shared today, and I'm especially thankful that you had a possibility just to come here, be with us online and perfectly just saying all the ideas. And thank you for European Student Union being, a huge voice also nowadays in the situation of Ukraine, which is really important for Lithuania, which we stand for. And that's why I think it's really important just worldwidely to have this discussion. And this is Europe, and this is all world's, questions which we're also facing, and we have to act on these questions because they are also important to the European education area, higher education area, also for Bologna process, and also for different criteria of social dimension and all the aspects which are important for all student representations worldwide. So thank you for this, and thank you for this approach. So ciao, ci vediamo in Italy. So thank you, and now we're moving to other questions. So I'll wait, right, if there is any other questions. I think no questions, so thank you. Thank you very much, and have a good continuation. Goodbye. Goodbye. Taip, truputį čia pasimaišėm tarp kalbų, ar ne? Kartais reikia irgi patreniruoti, kalbų įgūdžiai tikrai labai geri kartais prisiminti ir kalbant, ar ne, tiek anglų kalbos, ar kažką irgi prisimeni netyčia, kažkada iš kažkokių projektų, ar ne. Tai šiandien turėjom tikrai 2 skirtingus pranešimus. Galėjot galimybę šiandien tie, kurie klauso šios transliacijos ir taip pat sėdi čia, matyti studentus, kurie veikia kaip jaunimo delegatai jungtinėse tautose, studentai, kurie veikia Europos įvairiose instancijose, kurie kalba įvairiais klausimais, kurie prasideda nuo paprasto klausimo, ar ne, kaip ten, nežinau, kažkokios tai galbūt paprastos maitinimo įstaigos arba, nežinau, maitinimo klausimas universitete, kaip jisai gali išsiplėsti iki nacionalinio klausimo, iki pasaulinio ligmens, kai mes kalbam apie skurdą, skurdo mažinimą, maisto švaistimo problemas ir taip toliau. Viskas nuo tokio labai didelio plataus konteksto iki tokio mažo atrodyto ir labai paprasto, bet tie klausimai prisideda prie didelių ir globalių klausimų sprendimo, kuriuos darom, ir man atrodo, kad šitas projektas tikrai prisidėjo prie to. Skirtingais pateikiant duomenis, galimybėmis išplėsti mūsų kontaktus kaip organizacijos, veikti aktyviai tarptautiniu lygmeniu, taip pat potencialiai galvoti apie tapimą Global Student Forum nariais, ką aktyviai NEDA daro šiuo metu, tai tas tarptautiškumo klausimas yra vienas iš tų tokių bevystintinų idėjų ir manau, kad tikrai sugrįš ir organizacija. Kalbėjimas būtent šiuo aspektu, tai yra būtina ir labai svarbu toliau vystyti tokius darbus. O dabar mes toliau ir kalbėsim apie darbus ateityje. Čia su tiesioginės transliacijos žiūrovais mes ir atsisveikinsime. Tikrai turėjom galimybę išgirsti, apie ką buvo šis projektas, kaip jisai veikia. Bet atsiprašau, prieš užbaigimą aš tikrai dar norėčiau pakviesti Nedą trumpai apžvelgti kaip organizacijos vadovę šio projekto 3 metus ir pasidalinti paskutinėmis mintimis. Aš jau čia taip galvoju, kad mes nueisim į darbinį formatą, bet kadangi Neda prisijungė prie mūsų, tai žodis tau.
Ačiū. Ačiū tau, Klaudijau. Labai smagu čia būti ir smagu sveikinti su visais, kurie klausosi ir klausėsi viso šiandienos mūsų projekto pristatymo, rezultatų pristatymo. Aš labai daug nesiplėsiu dėl kiekvienos temos, kuri čia jau buvo paliesta, ir dėl kiekvieno tematinio lauko, kuris atsispindėjo mūsų tyrimuose ir pozicijose ir kitose dalykuose. Man tik kažkaip labai norisi šiandien, galvojant apie šito projekto pabaigą, kalbėti apie tai, jog VUSA jau daugiau kaip 30 metų pozicionuoja save kaip ekspertinė organizacija švietimo srityje. Ir nors kartais mes tarp savo įvairiausių organizacinių procesų užsisukam ir to nebepastebim, bet mes dalyvaujam visuose sprendimuose, kurie liečia studentus nuo padalinio universiteto iki nacionalinio lygmens ir tarptautinį lygmenį neretai paliečiant. Ir visam tam ekspertiškumui palaikyti, man atrodo, jog šitas projektas labai stipriai prisidėjo tiek mokymais, kompetencijų kelimu ar ne, tiek tyrimais ir duomenimis grįstų atstovavimu, tiek tarptautinių lygmenių ir įsitraukimu į procesus, kurie vyksta jame. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrais išjudintais klausimais, nuo praktikų galbūt iki dabar judinamo Žalio universiteto, paliečiant stipendijas, socialinės dimensijos problemas Lietuvoj. Ir man truputį gaila, kad projektas jau eina į pabaigą, dar ne visai pabaiga, bet jau kalbam apie rezultatus. Ir šalia to man labai norisi ir aš labai tikiu, kad organizacija tai, ką šiuo metu turėjo, tai, ką vystė ir projekto rėmuose, išlaikys ir ateinančiais metais, ir ateinančiais dešimtmečiais, nes tai, ką mes darom, yra ekspertiškumas ir tai yra labai svarbu ir daro didžiulį pokytį. Ir labai noriu kartu, pasinaudodama progą, padėkoti žmonėm, kurie dirbo prie viso šito, nes tai yra mūsų žmonės. Tai visiems savanoriam, kurie prisidėjo, Klaudijau, tau už projekto rezultatų įgyvendinimą, ir palinkėti mums toliau tvirtą koją visus šitos rezultatus išnešti, tos klausimus, kuriuos išjudinom, pratęsti ir užtikrinti, kad tie klausimai, kurie yra keliami, būtų įgyvendinti ateityje. Taip, tai aš savo ruoštų noriu padėkoti pirmiausia komandai, su kuria teko dirbti, Gintariai, kuri tikiuosi žiūri šią transliaciją iš Nyderlandų šiuo metu. Į Filipinų, tiesa, taigi persikėlė iš vis. Žodžiu, galit pastebėti, kaip plačiai ar ne projektai irgi išneša žmonės nuo pradžių iki galo. O taip pat tikrai labai norisi prisidėti ir padėkoti Ivanui, kurio šiandien nėra prie mūsų prisijungusio šioje konferencijoje. Mano visai komandai, su kuria dirbam, nežinau, dieną naktį, Andželikai, Evaldui, Justui, Rugilė kažkur yra, tai tau irgi dėkoju, po to galėsi pažiūrėti šį įrašą. Taip pat organizacijos biurui, tarybai, institucinio stiprinimo fondui, visiems per 3 metus dirbusiam žmonėm. Žinot, tos padėkos kartais labai užknisa sėdėti tokią momentą, bet ačiū visiems labai noris pasakyti, nes iš tikrųjų jūs darėt. Čia aš kaip vadybininkas galiu sakyti tą, kad viena yra su dėti ar ne, ir tai, kad žmonės galėtų dirbti, bet tų žmonių nebūtų rezultato ir turinio. Tai man atrodo, kad čia yra didžiausia jėga, su kuria mes tikrai padarėm labai daug. Rezultatai dar matysis ir tikiuosi, kad jie organizacijai bus naudingi ir panaudojami. Jau toliau viskas priklauso nuo jūsų, kurie potencialiai ateityje stebės šią transliaciją, bus atsisuks YouTube ir bandys pasižiūrėti, kas buvo pasiekta šio projektu, arba tie, kurie stebi šią transliaciją. Tai tikrai labai ačiū ir transliaciją atjungiam. Dėkoju. Toliau apie viską vusa.lt arba Facebook platformose arba Instagrame. Šiandien, man atrodo, daug reklamos buvo tam. Tai ačiū visiems, kurie stebėjo, transliaciją baigiam. Taip, o dabar visi tie, kurie liko čia, galim grįžti.